Так, здорово всем. Погнали продолжать проходить Ведьмака. Можно у меня геймпад опять заработает? Ну ёб твою мать. Опять эти мучения. Угу. Так. Все. Не знаю, насколько будет долгий стрим, с учетом того, что это после работы. Но пивандепл я открыл. In it, Ciri and I, the bard Dandelion, were reunited. Geralt now knew that to find Ciri, he would first need to find his dear old friend. Давно уже не играл, я даже не помню, на чем мы остановились. А, вспомнил, на сайда. Я ж пока подзабил хуй на сюжетку. Мы закончили сюжетку с Трис. То, что она с чародеями отправилась. Ну и правда влажно, дождик же идет. Так, что мы будем делать сегодня? Вообще. Я бы долутал сет кота, наверное. Почему у меня просто перестал работать геймпад так? Да, я уже в блоке был. Ну и пошел ты нахер. У меня... С первых же свободных денег куплю себе нормальный геймпад. Надо посмотреть, сколько геймпады от Xbox One стоят. И посмотреть, сколько современные, так сказать, актуальные геймпады стоят. Просто любопытно, во сколько мне обойдется апгрейд. Так, мне нужно на остров. А я все тут потрогал. Ну там он далеко, я не думаю, что это будет работать. Мне вот сюда на fast travel. На мельницу. Я уже от мельницы как раз таки по пути. Ну да, нормально. What is it? We've a problem, Master Witcher. Mate of ours got injured, and we can't seem to find him. Poor lad could bleed to death. You tracked many a monster. Would you sniff our friend out as well? We're willing to pay. Why not? Short delay won't hurt. Lead the way, Master Witcher. Quick as you can, though. But we'll add... Я чувствую, я их убью потом. Need some kind of lead first. Any clues? Yeah, he ran. Toward the port. Came out of the sewers. Sewers? Should be an easy scent to follow.
Да, здоровье тебе, мужик. Такие звуки издаешь. Cost you double in the rain. Think I piss me trousers. The more I drink, the clearer I think. You Ну, ты normally след pay for найдешь, that. не? А, вот он. Blueprints. Traces of sewer slime. Darkness everywhere. I see it all around. Blood. Fresh. Итак. Take pity, sir. I've a sick child. Even more misery besides. Ой, я угадал, куда идти. Блин, так пропадает странно этот след. Gotcha, Horsen. That was 5 stone of the purest fish tech you put to the torch. Do you know what it was worth? All right, Witchman. Take your coin, bugger off. Блин. Ладно, нет. Leave him alone. Wonder of wonders. A witcher defending a mage hunter. Next we'll have mice sticking up for cats. I'm not joking. Ain't ya? Fine, we'll talk serious then. Shit your pants already, big boy. Зря я это делаю, конечно. Keep it together, lads. Come on, come closer. Эх. I didn't expect help from the likes of you. Shouldn't be so quick to judge, maybe. A lesson your colleagues could use, too. Listen, I've lost much blood. I need a medic to patch me up. Quickly. Will you help? You hunters sure are polite when you need something. Fine. Do you a favor, against my better judgment. Give me your hand. Ну, мы ему типа показали то, что не все фрики, так сказать, злыдни. Может, что-то и дойдет. Может, не так, он там передаст своим друзьям, там вот это, у них проснется совесть. Got so fucked up once. Blood came out the ear. Что свидетельство? Ну ладно, могу драться под чужим именем на арене теперь. Зачем мне это? Да хуй его знает. Но я теперь могу себе это позволить. Да чтоб вас. Идите сюда. Сколько вас раз убивать нужно? Давайте сюда свою еду. Блин, у вас еще кроны сыпятся по одной.
А пустую бутылку не надо было брать. Oh, God. A reaper's come for me. Итак. Да мне не нужен корабль на скеллиге. Блин, пивандесик приятный такой, вкусненький. Пошлите еще вопросик закроем. Come on. I'll rip off your melon and shit down your neck! There's one with bigger rats! Bigger! Да, как ты меня толкнул? You're dead! Warlock! Ultimaria! На, блять. Чтоб неповадно было за Тимирию. Бандюги. Так, что тут у нас? Ремонтный набор, руны, масло. И опять перегруженный, да сука. Блин, у меня мечей как грязи. Блин, я там видел торговцев прям поблизости. Иди-ка сюда. Пойдем продаваться. Да, сука. Так, карта, чтобы не потеряться. И вот сюда вот. Run, Roach. Slow now. Мужик. Greetings. Wouldn't mind a looky. Так. Думаю, это можно продать. Это можно продать. Этот стальной нахрен не нужен. Это тоже, думаю, нахрен пока не сдалось. Не туда, не туда! Что это за страшная башка у него оторвалась только что? Так, и я хотел масло против гибридов. Так, ну давайте сразу наделаем то, что можем наделать. Саму сразу тоже сделаем. Приманку на черта надо будет еще сделать. Посмотреть, что там за квест, в конце концов. А у меня новых эликсиров прям дохуя. Мощь знаков, касатка. Максимальный уровень здоровья. Прикольно, кстати.
Пурга и Волга. Блин, прикольно, кстати. Ладно. Чуть-чуть попродались. И теперь мне вот сюда. А потом уже туда. Все-таки поставлю квест, чтобы он мне глаза не мозолил. Да куда это? Ну давай, давай. That's it, Roach. Тут какое-то подземелье еще. Ну погнали с вами, посмотрим, что тут. Тут просто халява. Ну и ладно. Ну, можно ты сядешь? Спасибо. Итак, сначала вот тут вот потрогать. Эх, красиво тут. Интересно, здесь можно на волнах перевернуться? О, контрабанда. Контрабанда, это приятно. Даже пиздиться не пришлось. Так, какие-то шмоточки упали. Приятненько. Блин, а у меня же были ремонтные наборы. Насколько я починил? Ну, я типа починил 50%, но что мне это дало по урону именно. Блин, знаки бы вставить. Вот получение адреналина нормальная тема. Заморозка. Так, думаю, пойдет.
Не, правильно иду. Только хотел поругаться, что опять корму с носом перепутал. И да, я даже вижу вот этот корабль. Блин, летучий олень. Ну и название, конечно, корабля. Под какой охраной? Ну, я так давно не делал, на самом деле. Так. А, сокровище под охраной, это, наверное, то, что на... Так. Еще раз вот так вот сделать. И погнали. И это... Я даже не знаю, что это, блядь. А почему у меня тычки не проходят? Можно информацию? Ну, битва инвалидов была. Почему мне периодически урон по ним не проходил? Это такой вопрос интересный, я бы сказал. Потому что я, по идее, его бью, а звука, как будто я его бью, нету. Так, что за мечик? Какой-то крутой меч, ладно. Ну как крутой. Пососничий мой. Бля, а отсюда фастравелов даже не будет никаких. Я правильно понимаю? Эх, ну ладно. Сейчас поплывем тогда. Итак, что мы будем делать? Можно сюда еще заплыть, все равно по пути, рядышком относительно. Но вот это вот поле удовольствия. А я еще, по-моему, надо заново потрогать доски. Потому что я тут вроде трогал все. Хотя нет, тут fast travel были открыты.
Блин, интересно, какой тут кап уровня? Вот я думаю, можно взять кап. Давай плыви. И идти выполнять квесты 5 уровня сюжетные. Звучит как идеальный план. А болотники это у нас кто? Это трупоеды, правильно? Но это не реликт. Ладно, я буду считать их трупоедами. Зверей, магических, призраков, проклятых, трупоедов. Танцующая звезда. Мне бы... Так. Они выглядят как утопцы. Почему они называются болотниками, а не утопцами, я в душе не ебу. Так, письмо. Сапоги. Сапоги убийцы. Улучшенное масло против трупоедов. Сюда. И опять перегружен. Прикольно. У меня еда скоро кончится. Думаю, нахуй тоже не сдалось. Ладно, да, я уже вижу, что она на дне. Кого ты целишься?
Блин, тут ничего нету. Я уже думал, тут какие-то приколюхи еще будут. Мужик, ты откуда вылез? Я всех твоих собратьев убил. Что тут забыл? Настя, даже ничего не дропнулось. Бомж. Да куда ты? Что? Меня только что надамажило. Типа. Ладно. Мне там какой-то хлам опять надропался. Так, карта мира. Мы отправимся сюда. Вот это вот можем уже забрать, по идее, я докачался до того уровня, до нужного. Единственное, перегружен, как не знаю кто. Ну, когда это останавливало? Но вот еда у меня кончилась, это прискорбно. Надо будет в ближайшую деревеньку зайти. Подзакупиться, подзатариться. Блин, тут вода так еще приятно нарисована, на самом деле, для 15-го года. Что? Геральт, вылези, выберись. Пошел пританцовывать на месте. Geralt ran into an old friend, Kira Metz. Sorceress told the Witcher about a masked mage. Ciri had seemed to taken shelter in his hideout. The Witcher set off to find it, with Kira in tow. Ciri had never reached the elven mage, yet the wild hunt had. The ghostly retinue was one step ahead of Geralt, or so it seemed. The Witcher felt it always lost, until Kira gave him a new lead. The Crones of Crookback Bog. Так, все, спасибо большое. Ой, прям нырять. Хватит стрелять. Спасибо. Ну, тут какой-то краснолюдский меч. Или мне показалось, что там было написано. Нахуй. Туда же. Какой-то лоу-левельный. Это ты нашел клад? Это я где сейчас? О, здорово, Илюш. Так, мне вот сюда.
Зря обратно залез. Что, как работается? Ну что там у тебя случилось такого, что аж веселье? Пробки, что ли, выбило? А, аж палёным запахло. Да, блять. Given me no choice. Ебать, у тебя там весело и правда. Ебать, сколько раз ты меня ударить должна? А там вилка поплавленная прям, что ли, была? Блять. Адреналин сработал. Я взял этот перк. Ну, а чё ты просто не разъебешься с его фильтр? По факту. Он же сдох, скорее всего, им пользоваться нельзя. А, он в розетку вставлен намертво. Тебе надо было сразу этого просить сделать все на самом деле. Электрика. Move it. Ну, ебать, он зато там весело было. Ну, это самое страшное, если бы в компе что-то ёбнуло. Ну, тебе повезло. Да и то, что розетку поебенил, тоже не особо круто. Ебать, сейчас прыгну. Да.
Ебать, они меня тут напихали, на самом деле, эти собаки. О, Илья, слушай. Ты там что, ждешь патчик? И режим 2 на 2 на 2 на 2? Тот самый. Видел анонс там? Вот эти вот все приколюхи, которые обещают. Now the discomfort of some hut, not down to live like ordinary folk at last. From shite they came, and shite А где бармен? my man's just as much a no. Where'd you come from? Да, помедитируем часочек. Ну вот, появился. Вышел из инвиза. Так, это мне нужно, это мне нужно. Блин, у меня седло круче, по-моему. Да. Эликсира ты не берешь. Thanks. Ну да, вот, которая в лишке будет. Которая с режимом, с новым героем. Со всем удовольствием тем самым. Че там, следишь, ждешь? Ну и зря. Там абсолютку новую добавляют. So Melody's trying to grip me. Ow! И новый режимчик вроде как забавный. Show me. Ну и говно у тебя. Подожди, может тебе продать что-то можно? Тебе можно продать. Так это лучше оставить, это тоже лучше оставить. Блин, Apex, я наслушался, какой сейчас патч говна там. Это лучше оставить все. Я до сих пор вспоминаю вот эти вот скрины, как челы берут предатора без убийств. Угу. So long. Ебать, патч, конечно, интересный. Там профессионального фотографа заделался, что ли? Greetings. Salute. Hard to say. As have I. Take it. Так, что тут у тебя? У тебя нихуя. Not the best place for a traveling peddler. Profits lie amidst risk. True. Prepared to risk. Coin, my friend, is of little import. I see new places. Speak. Farewell. Да, что им самое обидное было?
good on market days, loaded with all kinds of fat, smoked bacon, Ебать. red sausage. Ну, реально, то, что ты просто берешь, фотографируешь, и все. Этого достаточно. Охуенный патч. Blasphemers, dog's blood. Should all be А почему так? Я квестик проебал. Go, go. А, из-за скрытого мэра? Как в этом, что ли, в лиге? help an old feet. What's wrong? T'other night blasphemers, pox taken. Shrine's gotta be repaired, else Verna will take umbrage. Now Warts and mange? Sounds dangerous. Fine, I'll help you. Эх, ну и говно. Done. the good gods have sent ye to me. Someone to repair their shrines from this day on. Look, already got a trade. I'm a witcher. Restoring traditional roadside structures in wood, just not my specialty. Fight Ну, me, это такой игрушечный that's мастер. witches' calling. And vandals are worse than beasts. Да. Бля, Илья, ты шаришь, сколько геймпад стоит от Xbox One? Fine. I see any damaged shrines, I'll take care of them. Won't go out of Потому что у меня это One. Я хочу его продать и купить Series. Parts, and the gods will guide ye. Just turn this one pale. That's it, Roach. Ебать мне скакать. Не-не-не, я передумал. Четырех 5К. Но это ты на Авито смотрел. Мне, если честно, впадло на Авито брать. Мне это впадло на Авито выставить больный шмот, который мне продать нужен. Эх, подумаю, может, все-таки выставлю, докину косарь, возьму от Series. Просто в DNS я смотрел, они стоили 6500. Slower. Need a swift kick in the arse. Giddy up. Ну ладно. Я выставлю продавать. Наверное, за 3, а то у меня ни аккумов ничего нет. Батареечки куплю, вставлю. И с собой еще 2 отдам. Faster. Думаю, будет самое там. Да, я по проводу играю. Но у меня... Я аккумы не покупал же. Играл с батарейками. Батарейки разрядились, мне впадло новые покупать. Depends who's asking. A witcher. Want to talk to him. Yeah. And I want to plough the lovely Queen Cero. Seen this man before. In at the crossroads. You was there not so long ago. Thought you were supposed to go your separate way, nice and all. It led me here. Gotta talk to the Baron. Oh, aye? What about? Something important. His ears only. Fine. Lodrin, let him in. If he makes any trouble, well,
We outnumbered him. Я приблуду от самого геймпада использую. У меня, по-моему, нет Bluetooth в этом, в материнке. Idle. Witcher to see the Baron. Don't want no disturbances. That clear? What do you think? Приблуда от геймпада, который в комплекте идет. Правильно понимаю? Sergeant, you a Temerian soldier? Not your concern, mate. Deserter. Temerian army don't exist no more. So what are you all doing here? Had a choice after the Black Ones thrashed us. Let it lie and try to lead normal lives, or continue to resist, join the guerrillas and fight for our beloved Temeria till death. Ну да, та приблуда, которая типа флешки идет. And the Baron your commander? Yeah, commander. I'll tell you where the loot's at. А хочешь сказать, геймпад, блять, продается без нее? В смысле без нее? Она у меня в комплекте шла. Блин, то есть чисто теоретически я могу продать свою... О, и купить себе Сириус? Не, звучит как план. Enough. I don't care how you do it, but the deliveries must be weekly. Won't you stay for tea? No. Besides, you've another guest. Look at that. Didn't even stay for tea. In spite of all that blabbering about how cultured the nation is. I know who you are. Believe I also know why you've come. We'll talk inside. Блин, ну тогда я, скорее всего, просто если продам свой, то куплю в новый в DNS, чтобы в комплекте от приблуды шло. Snifter? Why not? Ha! A man after my own heart. With Foltest dead and Natalis whereabouts unknown. Bloody hell. Who's a loyal Temerian to drink to these days? Himself and his company? Good enough. To the matter at hand. I'm Philip Strenger. Надо беленькая будет, хотя я подумаю над твоими словами на самом деле. Geralt of Rivia. Blobtits call me the Butcher of Blaviken. I said already, I know who you are. Truth be told, it's the only reason we're talking. How do you like it here in Velen? I don't. Swamps, bogs, marshes everywhere. Exactly. Someone loses their way around here, he becomes damn hard to find. What are you getting at? Но с учетом того, что у меня эта приблуда есть, думаю, еще лучше все будет. Some their wives, others their daughters. Get to the point already. Ciri, that's why you've come, isn't it? So she was here. She showed up some time ago, exhausted, wounded, and stinking like a soaked hound after a hard hunt. Later, I learned she'd come from the swamp. А что передумал-то? Чем тебе DualSense не угодил? Так, в смысле, ты все равно все в Steam покупаешь, не? А, ты пират, ну, понятно, все с тобой.
Просто через Steam все замечательно работает. А вот пиратство осуждаю, да. That was close. I must leave this place. Stupid wolves! Go! She needs help. Да. You can calm down. Hello there. Are you lost? A little, I guess. Are you? I never lose my way. Ooh. If that's true, what are you doing so deep in the forest alone? Looking for lost little girls. What happened to you? This? It's nothing. Why don't you tell me where you live? In Lindenvale. They'd see to your wounds there. Not a bad idea. Come, I'll walk you home. And explain to your parents that they must not lose their children in the woods. We can't go home because of the Wolf King and his pack. No kings among wolves. These have one. And you've seen him? Yes. I mean, no. From behind a tree. He was huge, with giant eyes and great fangs, and he was terribly, disgustingly horrific. See what I've got on my back? Wolves fear it. Kings do too. Come, I'll help you up. Ну, блин, я не знаю. Я уже очень давно игры покупаю, и ни о чем не жалею. Он когда-то Ведьмака купил. И сам это... Да, блять, в смысле невозможно сохранить? Какая разница? Это коллекция. Да сука, умри ты уже. Она вообще не успела мне в спину укусить. Че, Илья, когда с нами в Тарков пойдешь? Ну ты еще метро покупал, Экзодус. Look! There's something there. Wait here. Don't come any closer. But... No buts. Stay here. I must see something. Bloodshot, but
but still moist. He died recently. Lips parted and bloated. Bit clear through his tongue. Immense pain before death. His chest is crushed. Ribs probably pierced his lungs. Something picked him up and threw him against the tree. Something tore his leg off. No, gnawed it off. Ew, that's horrible. Stay there and look away. What's this? Marrow's missing. Ну, правда, прям маленькая. Блин, ты мне уже... Хочешь сказать, ты еще и этот прошел, Хогвартс? Я просто... Ты говорил, я уже забыл. His liver's gone. Why are you digging through his belly? Would you mind making certain your laces are tied? The Wolf King's no fantasy, it seems. Except he's a werewolf. What happened to him? He had a fall. I bet. The Wolf King got him. When did children get so smart? What we do when the Wolf King finds us? Good question. I've no silver, but I can make a blade oil. Oil? You mean like we make from rapeseed? No, a far more special oil. Of dog tallow, wolf's bane, fool's parsley, and wolf's liver. The Wolf King will feel terrible, terrible pain. You're smart. How do you know these things? Did your father teach you? Not my father. My uncle. Uncle Vesemir. Эх, пошли в лучшую печень добывать. Блин, хочешь сказать, не затягивает? А у тебя Эля любит Гарри Поттера? Shadow Rose? Я что-то впервые такое слышу. Wolves. Hide! Quickly! Да сука! А, это DLC. Вот и все. Я по отдельности прочитал твои 2 строчки. Все, я понял, о чем ты. Так ты не ответил, у тебя Эля Гарри Поттера любит? You cut him up bad. The Wolf King will be angry. All right, I have everything. Ну тогда я поиграть. I can build a fire, brew the oil. А у меня женщина с большим удовольствием Гарри Поттер, Хогвартс прошла. Ждет русской озвучки, чтобы еще раз пройти. What you doing? Greasing my blade. There. We'll see just how effective Uncle Vesemir's formulae are. Ну тогда и поиграть. Ну, поставь ей легкий уровень сложности, пусть побегает, потыкается. Ей же интересно будет. Do parents often send their children out to follow the sweets? Sometimes they send their children, sometimes they go themselves. Do they return? No, why would they?
They've plenty to eat where the path ends. Ну, чтобы ты понимал, я вот засел в Ведьмака, и что-то все в последнее время пошли играть в Ведьмака из моих знакомых, друзьяшек. This way, through the cave. You lead. Ведьмак? Очень крутая игра. It's a bit dark. Afraid? Are you? No. Then I'm not. What? The Wolf King, now do you believe me? I do. Hide. Стоит, болеет. Я не дотянулся? Он... Ладно. Я, походу, перекачал все-таки. Why, you really give him a drubbing. Never seen anything like it. Girl, you can come out now. Come on. You're lucky we came this way. Found someone far less fortunate in the forest. Must be. We was returning from Midcops when the brute attacked. I managed to flee, but Yaren... The little one. No details. You have bandages at home. Так поиграй. Some spirit? He laid a claw or two on me, unfortunately. I've not, miss, but my lord, he's a powerful man. He's sure to help you. Might even reward you for cutting the werewolf down. Very well. Lead us to your lord. Да, кто тебя торопит? Что тебе мешает по часику, по два сидеть, просто наслаждаться, играть? Тут сюжет на 10-15 часов будет, если просто идти по сюжетке, не? Я просто не знаю, за сколько проходит сюжетка Ведьмака. Just who do you think you've brought me, man? That's not me daughter. And the little one? Neither, damn it! I think I'd know my own child. Well, might not be yours, the older one, but you've got to admit the likeness. That's downright striking. So, any chance for that reward? You'll not see one fucking copper. Get out before I set my hounds on you. Эх, нет у тебя духа авантюризма, чтобы вот это вот РПГшку на 100 часов поиграть. Thank you. I'd not eaten in. Clear to see. I'm pleased you like it. Had them prepare a bath for you once you've eaten, and you could do with some sleep. Gretka in the nook behind the hearth. You in the guest room opposite the kitchen. Thank you. Блин, чем ты таким занят, что у тебя времени нету? Почему не прикольно? Ёб твою мать, кончай на глаза. So I ordered my men to watch her and left her to rest. And? Ah, a topic for another time. The little girl who showed up here with Ciri, what happened to her? Gretka. She's safe and sound. Helps out in the kitchen. Ciri told me of the girl's parents, what they decided. So I decided not to send the lass home. She's fed here. A roof over a warm corner she calls her own. Ну, ты что, ты сидишь, все равно играешь. I've told you already. A topic for another time.
Take it you won't give me this information for free. Sharp you are. I regret your loss. Commiserate. But you see, it so happens my wife and daughter are missing as well. I propose an exchange. Find my loved ones, and I shall tell you about the girl you seek. All I know. Fine, I'll help you. I'll find your family. Да, у нее сейчас хочет сказать нет компа вообще. Bit of information you have. You have my word. Guard! This man's under my protection. No one's to bother him in any way. Don't stare, I've not grown horns. Treat it as a token of my good faith. When do you see them last? They vanished after the new moon, as if whisked away by shadows. What do you mean, vanished? Precisely that. I awoke one morn to find them gone. Can't start searching till I know what they look like. Ну, блин, на Маке уже игры оптимизируют. Я слышал. Они даже там работают иногда. My wife, Anna, has 20 winters behind her, though she'd never admit it. Dark hair, thick as tar, keeps it tied up in a bun. Конечно, их искал. I'll need to know a lot more than that. Can I see their rooms? What for? I need clues. Anything to latch onto. I'll not let a stranger. Ну, на вид копаться. Ты там на вид копаешься постоянно. I do. Then let me work. Fine. But I shall go with you. The doors are locked. Так, я на всякий случай тут прям сохранюсь. Потому что вот квест с кровавым бароном вообще руинить не хочу. When she was a babe, my daughter loved animals. Saw a deer trophy on a wall once. Do you know what she asked? Haven't got a clue. Papa, is that deer's wump on the other side of the wall? You see it there? Whoa, what's a trophy? I pity any bastard who's hurt her. I'll flay him alive. Here it is. Damn it! Jammed again. Our bedchamber. Tamara's room is there. Try not to make a mess. For their return, I want everything to be as they left it. Wooden candlestick. Stem's broken. Нормально, видюх только добрать, да и все по факту. Опа, ну, халявка. Fresh flowers. He expects them to return any minute. Takes hope. Блин, я бы себя так давно компьютер бы обновил. Все, денег нету. Грустно, печально. Я еще посмотрел, что 4060 Ti или Super стоят прям копейки. Так и хочется, так и манит. Walls a different color. Something used to hang here. That painting? Right size. И процик обновить, чтобы стримить на процике все-таки. Да, процик-то могу. Но опять-таки, это на вид надо копаться. Я все не могу себя заставить на вид копаться. The Baron and his wife. Look happy enough. What's this? Это хомяк I просто. wonder who wanted to hide the hole. And what's on the other side.
gets interesting. Piece of wood looks like the stem of that candlestick. No coincidence there. Fight might have happened here. I'll look for clues. Да, нихуя оно дороже не стоит. Я смотрел в том же самом DNS, они стоят плюс-минус одинаково. Rest of the candlestick and wine stains. Somebody smashed a bottle. From Toussaint. Yeah, Herveloose. Scent hasn't died. Wonder where it'll lead me. Deep nicks. Hit with a heavy object. Да и в любом случае это современное поколение. Да, я говорю, я когда смотрел, я офигел от этого. Да, сейчас говорят то, что даже где-то... То, что она чем-то проседает, на самом деле, 40-60 по сравнению 30-60. Просто потому, что еще не все оптимизировано под нее. Но... И, как по мне, это хороший задел на будущее. Там дрова выпустят, все пооптимизируют, она будет поинтереснее смотреться. Во-во-во. Так что там буквально вот брать надо, пока вот такая цена, пока дешевле 30-60. Да чё? Почему у меня тут до сих пор горит? Ладно, погнали. Блин, ты сам говоришь, что ты ни хрена не играешь в сингловые проекты. Сидишь в онлайн-дрочильнях. Нахрена тебе видюха? Done poking around? Found signs of a fight in the room. Know anything about that? A fight? What are you talking about? Someone was attacked. Probably your wife or daughter. Whoever it was tried to defend themselves with a candlestick. Missed the attacker. Punctured the wall instead. They tussled too. I don't know nothing about this. That night, I was drunk. Don't remember a thing. They were gone by the time I awoke. Doubt you were the only ones in the castle. Maybe one of your men heard something? 3 times I asked those bastards if they'd seen anything, heard anything. Nothing. Not a one of them. Чтобы пытаться перевоспитаться, нужно не бояться сидеть играть в большие проекты по несколько часов в день. Whole landing smells of wine. Tell me anything about that? One of the lads, must be. Lushes, one and all. Give your men Herveloose? Oh, damn it. I might have spilled it. I told you I was good and marinated that night. What does it matter? Stench of wine in plenty of corn around the castle. Recognize this amulet? Yes. Anna began wearing it a time ago. Any idea where she got it? None. Any witches or cunning women in the area? A Pella. Old Coot lives near Blackbow. And there's a cunning woman in Midcopse, but I know little about her. She's only recently arrived. If Anna were to see someone, she'd choose the Pella, not the woman. Anna was wary of strangers, newcomers. Found a doll in Tamara's room. Tell me about it. What could possibly be so interesting about a doll, Witcher? Looks like it might have been used for some sort of black magic. Where'd Tamara get it? Black magic? Are you balmy? I made it for her. She was 4, perhaps 5 winters old. We were in Vizima on market day, and she saw the sorceress, Triss Merigold. Insisted she must have a doll just like her. Couldn't afford a thing of that sort, so I made the doll with my own hands.
So it is supposed to be Triss. Yeah, I see it now. Eerie. Looks just like her. Doesn't it? Time's taken a bit of a toll, but overall it continues to impress. You got something to fall back on if things don't work out with Nilfgaard. Ought to have a chat with this Peller. Fair warning, he's a hard man to talk to. Rumour has it he killed his own father with an axe as a lad, then went batty. Now they say he sees ghosts and ploughs his guns. Not really interested in his hobbies. Just want to ask about the amulet. Блин, вот у меня для этого не Google Doc, а просто библиотека Steam, которая накупила всякого говна кучу. И вот теперь осталось все это пройти. Но, в частности, ради я это все покупал в смысле о том, что, блин, вот я начну стримить, вот как только я начну стримить, все на стриме пройду, чтобы интереснее было. Думаю, что не ошибка. Но решил начать с Ведьмака. What are you selling? What's good? Так, что тут у тебя? А, ты бронник, ты мне хуй чё сделаешь. Блин, а почему-то сипеть начинаю, хуй пойми из-за чего. Геймпад, пожалуйста. Сука. Но почему я ее разбирать не могу, это вот вопрос такой хороший. Interesting lilt in your voice. You originally from Skellige? Ardskellig. Spent my whole childhood in Holmstein. Why'd you leave? Always had a liking for the smithy. I'd sit there all day taking things in. The heat of the furnace, the smell of the hot steel, the pounding hammers. At 17 winters, my dad told me he could teach me no more. Sent me out there into the world, bid me to hone my craft. A few years on, I had my master crafting papers. Then the war broke out, and I landed here. Ну ладно. А есть вот кузнец, который по оружию, а не бронник? Это то, что я думаю. Солдат барона. Походу нету. Подожди, торговец. Доспехи. Так, это мне надо. Ну вот, да, начало положено. Так, сюда. Да, главное стримить. Я вот почувствовал себя популярным. Мне на ютубе коммент оставили под моим видео. Я считаю, что это успех. Конечно. У меня YouTube есть, я серьезный человек, и Telegram, и YouTube. Скажу больше, я даже веду и то, и другое. Это занимает часть моих когнитивных ресурсов, которые у меня есть. Ну вот, подписывайся, да-да-да. Угу. Так, а тут у нас что? Да и на YouTube тоже подписывайся. И колокольчик ставь, и лайки везде поставь. Так, что тут у тебя? Блять, книга какая-то. Ладно, похеру.
Блин, а тут все-таки нету кузнеца? Ну ладно. Не буду тебя заставлять лайки ставить. А что ты просто джемы от Ютуба не слушаешь? Они, вон, в принципе, очень даже хорошо музыку подбирают. Правда, я в какой-то момент слушал машапы с Винни-Пухом, и я включил себе плейлист думерской музыки. И у меня идет типа там «Молчат дома», «Цой», там еще что-то такое. Потом идет соло от Винни-Пух, «Токсисити». И опять такое, там, «Улица Восток», еще что-нибудь такое. Я так охуел в тот момент, когда у меня просто Винни-Пух начал играть, нихуя. Он почему-то машапы с Винни-Пухом определил как постпанк. Это было, правда, один раз всего. Но я посмеялся в тот момент. У меня даже где-то скрин остался. Ой, я же не туда иду. Чё у меня заметка стоит? Все. А так, в среднем джемы от Ютуба очень даже хорошую музыку предлагают. Подходящую, так сказать, по жанрам плюс-минус. Блин, надо будет пойти заказы повыполнять. Hey, look. Some strays wandered our way. Sod off, freak. One fucked up. What do you want? Want to talk to the Peller? Too late. We've got dibs on a chat with him. A long one. Think you need to leave now. Do we? You do. Well, let's go then. Нет, от музыки ВК я очень давно отказался. Вот в Яндекс музыке слушаю. И то думаю обратно на спотик перебраться потихоньку. Просто потому что там в Яндекс музыке нет многих украинских исполнителей. И англоязычной музыки актуальной нет, условно. What seek ye? I need your help. Oh, a man, nay, a wolf, grey, though not old. 'Tis he the Peller awaits. You were expecting me. Aye, as the bones declared I should. Ну вот-вот. Shall come whose stench is Я против пиратства, принципиально. shall disperse them, the white wolf, and thus he comes. Omens never lie. Recognize this? Made of spruce wood, strong smell of juniper, designed to protect someone. Freshly cut spruce sprinkled with goat's blood, then tempered with an incense of earth, smoke, and juniper. For Anna, to protect her. So, designed to protect her. From what? Oh, the dear. Besieged she was, evil all around, wanting to possess her. Old magic, born of oblivion, from dark sources emerged. Old magic? Can you be more specific? 'Tis not for mouth speech, nor for the touch. A small protective charm, not a thing more a Peller could do. You make the amulet? Aye, sure 'twas the Peller. After the way of his forefathers, over still water in the light of a full moon. Proper as amulets go. It protected well. Нет, Троя я не играл, я ее не покупал. Я бы хотел поиграть, но я тут услышал слушок, что в 25-м году Ghost of Tsushima выйдет на ПК и Тлой 2. Вот Ghost of Tsushima я очень хочу потрогать. Да, еще 2 года ждать. Ну, может, и раньше, конечно. Anna and her daughter are missing. Know where they are?
No, nay. Pella don't know. But the spirits could know. The Pella will augur, the spirits ask. Spirits. Great. Fine with me. Long as I know where to look, where to find them. Lost, must be found. Princess! None better than Princess for finding things. Princess? Which princess? Princess, my goat! She's fled. Those men must have scared her off. Can we get back to the auguring? А как же... А, ну вот Рагнарёк, да. Without the goat, impossible. А чё за Forbidden West? Что-то знакомое. Will you help me if I bring the goat back? Princess, where have you got to go? А, Horizon 2. Fine, I'll get your goat. Блин, я поиграл в сенинские эксклюзивы. Я... Сейчас. But beware of wild strawberries. Raspberries too. Yeah, treacherous as beasts go. I always keep an eye out for them. Угу. Так. Я очень жду летней распродажи, потому что на летней распродаже я хочу взять себе Секира. И я бы взял себе God of War. Очень хочу в них поиграть. Да, у меня... Еще я бы взял себе Metal Hellsinger. И Metal Hellsinger это идеально. Еще и на стриме можно взять за баллы канала, подрубить на заказанных песнях и просто под меладзе проходить там некоторые уровни. Я знаю, что он есть в геймпассе, но я-то хочу себе его в стиме купить, вот это вот пройти полноценно, чтобы у меня он остался в стиме с ачивочками, со всем удовольствием. Ой, где этот колокольчик? А, он у меня уже размещен, пон. Просто опять-таки, вот у меня есть коллекция в Стиме. Почему я не забирал какие-нибудь игры в этом, как они называются, в EGS? Потому что я лучше потрачу деньги и куплю в этом, в Стиме. И у меня он будет в стиме с ачивками, со всем удовольствием, всем, чем только можно. Ну иди сюда. Come on, damn it. Should have guessed as much. What's a witcher compared to a patch of wild strawberries? Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? Давай, иди за мной. Come on, take you back to the Beller. Misses you something awful. А почему не сможешь делать себе купить? Where the hell did you go? Стой. Bear, run. Ебать ты мне объясняешь, что я не прав. А что, ты регион не поменяешь, или они просто убрали? Ну так поменяй регион, там регион очень легко меняется. Но правда эти цены, блин, в евро будут.
You're no roach, but I bet we could be friends in time. You've got that all-important quality every roach has to have. You don't talk much. Princess, flee not from the pillar. Ну, знаешь, сейчас цены в тенге дороже, чем в рублях. После того, как они поменяли ценовую политику относительно недавно. Goat of mine, dearest, sweetest goat. Так что было бы идеально в рублях, но нам не повезло. Да. Почему у меня просто перестает работать геймпад? Сука, говно. Давай, раздупляйся. Happy for you, but I'm kinda in a hurry. Anna and Tamara, they might be in danger. На летней распродаже я, по-моему, брал Киберпанк чуть ли не за косарь. Тенге. Но это было очень давно, год назад практически. Fine. Be right back. Will this do? А что там будет в патче такого? Именно то, что он DLC-шное? Многое понятие относительно. Mentioned a child. Whose? Why, Anna's. Anna was pregnant? She was. And she miscarried. Baron didn't mention it. Afraid, perhaps. Or ashamed, or forgetful. Or perhaps he had no wish to remember. Anna tell you all this? Did she come here after it happened? Nay, not Anna. 'Twas the omens told me. Great, so I can be sure it's true. The omens need not your faith to be true. It is you who needs the omens to lead you to truth. The Baron have anything to do with his wife's miscarriage? Foul-tempered he is, and he's a fondness for hooch. No doubt makes his temper even fouler. Did he abuse his family? Anna came to you, you must have noticed something. The Pella's old, near blind, but Princess came and licked her hand. So what? She's a wise beast, only comes to those who suffer. What happened to the child? In a grave thrown, without rite or ceremony, it awoke. Now it wanders, it seeks vengeance. A botchling. White wolf, wise wolf, catch the botchling. The botchling will help, lead the wolf to the loved ones. Botchlings suck the blood of pregnant women and eat their fetuses. They don't help. 'Tis a being cursed, and witches lift curses. If the white wolf can't lift it, he should bring me its blood. Blood will always find kindred blood. Heard of one witcher who lived Так, the сейчас. botchling's curse. Never tried it myself, though. I know you need to bury it under the threshold. And give it a name. Perform the Aim Roin. The ritual of naming? That's an elven custom. Human, elven, dwarven, ancient.
Spirits have no race. They honor not its meaning. Win a spirit's favor, and the spirit shall aid you. Ask, and it will answer. Seek, and it will show you the way. Why do you want its blood? Blood, blood, blood. It binds men for all ages, the living and the dead. Sure, but what do you want to do with it? At times, a century is too short for two brothers to reconcile. One dies before things are set right. The other then brings his blood to the Peller. Mm-hmm. And what does the Peller do? He awaits Forefather's Eve. He mixes the blood with milk, herbs, and hen's feet. He drinks to reconcile the dead with the living. There shall be no Forefather's Eve this year, but we'll find a way all the same. I hear you right. You mentioned Forefather's Eve. Pretty old custom. Thought it had died out. Death lurks in every bog and puddle round here. Folk know they could die. Their earthly matters are... Блин, вот он сюжет по венам разливается, прям сочный, интересный. They'll not know peace. Forefather's Eve must be performed. Light the tallow candles to lead them through the dark. Call them by name. Appease their regrets. Only then may they depart in peace. Whatever I do, I gotta find the botchling first. Seek it at midnight, near the grave that lies empty. If what you say is true, the Baron ought to know where that grave is. Блин, вот я слышал, что добавляют киберпсихоз. То, что шмотки сделают косметика, это правильно. А полноценная переработка перков скиллов, это что? Они сделают полезными целые ветки, которые сейчас бесполезный кусок говна? Серьезно? Нихуя. А что с погонями не так? Насчет киберпсихоза у меня вставал вопрос после просмотра Эйджраннера, почему типа нету в игре, когда на самом деле очень много подмешано на киберпсихозе. Блин, звучит как секс. Звучит так, как будто вот после Ведьмака надо идти киберпанк проходить. Их вообще нет? Мем. Ну ладно. А, кстати, надо прочитать бестиарий. Редов за что только не ругали, честности ради. После выхода Киберпанка. Легче сказать, за что их не ругали, когда Киберпанк вышел. Пожар. Да откройте мне ворота, дайте я пожар помогу потушить. Блин, а DLC не осенью выходит там, чисто случайно? Я просто так себе смотрел Summer Game Fest, я не помню. Вот я осень жду, потому что я очень еще хочу поиграть в Lies of P. Oswin? Where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable. We've got to save him. He'll burn alive. Him and the horses. See what I can do. Hurry now, quick! Put 2 men's throats last week. Next time I ask you to drink, when I see that grin again.
И куда? Зачем? Не та дверь. Какие главные ворота? Где они, блядь? Как их открыть? Да, тут с Гошей. А, так вот, я очень сильно жду Lies of P. Вот помимо DLC киберпанковского, еще Lies of P хочется. I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? Don't play me for a fool. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about right? They ran from you, didn't they? Lying prick! Не, Lies of P это Souls-like. What? Lost your nerve? I see you painted prick. А, у меня же адреналин. Ты можешь потрогать Lies of P, демку. Он крутой прям. We need to talk. Демка доступна в Стиме. Sit down. You beat them. I never laid a finger on Tamara. Not once. And on Anna? That's another story. She always knew how to spark my ire. Your wife. How'd she make you angry? Too much salt in the soup? Socks never darned? 20 years we've known each other. She's seen me drunk and sober. She was there to greet me when I returned the victor. She was there to patch me up in defeat. Like no other, she knew where to press, where to pinch, so it would hurt. You beat her? For that? For criticizing you? Oh, Witcher, you haven't a clue, have you? Well, perhaps I shall tell you about it one day. One day, but not today. Ебать, какая интересная игра слов. Expect me to believe you were a loving father to Tamara after that scene in the courtyard? You're free to believe whatever you wish, but she was always the apple of my eye. She had the run of the place, ask anyone. She'd ride the horses, hunt with the men, at times join them on their rounds. They'd send for her when I flew into a rage, for only she could calm me. Make it sound like she led a charmed life. If that's the case, why'd she run? I'd hardly need you if I knew. You knew they had run away from the start. Yes, I knew. Why didn't you tell me? Wasted my time. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you take me for? Doesn't much matter now. I know how to find them. How? Не, не ходил еще, я решил сначала с Бородом. About the baby.
Anna and I. It wasn't as it seemed. Seems. All right, I'm all ears. Tell me what happened. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. Signs of a fight in the room. Hole in the wall, wine all over the landing. Was that you? We tussled. She tried to whack me on the noggin with a candlestick, but kept missing. Hit the wall and the pillar instead. I staggered backwards onto the table, spilled the wine, slipped and tumbled. Anna used that moment to flee. She rushed down the stairs, still clutching that damn candlestick. I caught her on the landing. We fell. I thought I had her. Then she turned and smacked me in the head. I blacked out. Don't know what happened next. When I came to, I was alone. Tamara present for all this? She see you quarrel? Through the doorway, perhaps. She didn't enter the room. Shame, too. Things might have turned out differently. The sight of her always calmed me. What happened next? Next? It only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, but Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. Seen a lot of dead in my time, but that must have been hard. Unspeakably so. My legs gave out. I saw fields of corpses at Sodden. Saw witches burn in Maribor. But compared to this, all that was a rabbit's prick alongside a great oak. And the guilt is all mine. We don't know that yet. The amulet Anna wore could be linked somehow. Maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? Wrapped it in a clean sheet and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child Oh, had been my dream. yeah. I told Anna, a little one, Неймер our Гость. little one, О, to Мой make первый things донат right. на Твиче. спасибо КС. большое за сотку. Дай бог здоровья, долгих лет жизни. Understand, Аноним. Witcher. My child was dead. Блин, такой трагический момент. Ну, спасибо большое. Сука, у меня же геймпад отключился трагического момента. На Наргито завтра пойду обналичу. Да сука. О, это ты? Дай бог тебе здоровья, Илюш.
Пойду завтра себе энергетосик возьму, вкусненький какой-нибудь. За твое здоровье выпью. Да, сука. Дайте мне грустную историю послушать. Надо будет еще, кстати, звук донат подкорректировать, а то какой-то слишком громкий был. Да ёб твою мать. Сейчас починю. Давай, Илюш, удачи, возвращайся. Deal we made means I need to find Tamara and Anna first. Just so happens your unborn daughter might help us do that. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? Details you don't need to know. There's a bond of blood between this creature and your wife and daughter. I can use that bond to find them. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual, and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob, a guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest in peace. Whatever we do, we gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it. Handy either way. Погнали. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight at midnight. Then wait here with me. Near midnight, I'll take you to where I buried her. Get word to the common folk. Ought to stay in their homes tonight and draw a line of salt outside their doors. And try to sober up. Do I take a shovel to dig up the grave? Take it. You'll need it, but not for that. Жалко мужика. Сам, конечно, дурак, но все-таки. A bit further. Follow me. Да, в смысле невозможно. Все, спасибо большое. You give the child a name? No. Why would we? Mistake. Names are powerful seals. Here's the spot. Chose a lovely spot. Damn it, will you relent? I'm ploughing now I've done wrong. Good. The grave's dug up and empty. What's that mean? Botchling's on the prowl. Look! Какой красавчик. Take it in your arms, quick. And if it goes garrety, it'll bite us in the arse before we know it. Keep screaming and it will turn rabid. It's calm for now. Bloody hell. What happens when it gets ploughing restless? It'll bite through your jugular, and you'll bleed to death before I can help. Tell me if it starts wriggling. I'll calm it with magic. Pick it up. Take it in your arms.
Merciful gods. Надеюсь, я выбрал правильное решение. Back to the fortress. What? With this? As I recall, you were the one wanted to test the old legends, change it into a lubberkin. Oh, fuck. Етить он летающий какой. Ну, он не ругается. Hungry specters. Botchling's scent attracted them. Do something! Да. Да. Где ты там заспавнился? Почему там застрял? Иди сюда. Я так понял, Акси надо накидывать, когда он... А, все, нормально. Ну да, когда он начинает орать. Идите, он красивый, конечно. What do you want to do with it? Me? Nothing. This is your job. Told you, gotta bury it under the threshold. If the tales are true, by tomorrow it'll be a lubberkin. From then on, it'll watch over your house and help me find your family. Ну, мужичок вроде не особо даже бушует. А вот еще одни призраки. More coming. Need to hurry. On with it. We'll not wait till they devour us. Давай уже на меня прыгай. Да. Сколько вас здесь, блядь, заспавнилось? Мне еще застанило чем-то. Да. Ты перестанешь, блин, кататься туда-сюда? Все, сразу же успокоил. Chosen a name? No. So think of one. It's important. It's a girl. What would Anna have named her? What now? Repeat after me. By the powers of earth and sky. By the powers of earth and sky. By the world that was to be your home. By the world that was to be your home. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. I name thee, say her name, and embrace thee as my daughter. I name thee, Daya, and embrace thee as my daughter.
What now? In 1 day's time, Dea should turn into a lubberkin. I'll stay here and wait. You go home. I'll wait with you. Out of the question. But that's my child. And the guilt, the responsibility for all this lies with me. Time for parental impulses? It's long past. Besides, nothing else you can do here. But no buts. Just Witcher's work left to do here. Gotta wait a day and a night for the botchling to turn into a lubberkin. That's it. Go home. And try not to drink yourself stupid again. Че, мне сутки посидеть просто? Я могу сразу это сделать? А, ну я типа сажусь ждать как раз таки. By blood's power I summon you. With your name I beseech you. Hear my call and arise, Dea. Lead me to those bound to you by blood. Блин, а чё она такая осталась страшненькая? Я думал, она красивым призраком станет. Ну, вот так вот сделаю. This downpour's a bastard, it is. Блин, подожди, мужик. Не мужик, уважаемая. Sure wasn't lavender they kept in there. Might be worth looking around though. Horseshoe. No way a pitch burner could afford a horse. Clothing. They change in here? А где дверь-то? Horseshoe. No way a pitch burner could afford a horse. A bracelet. One of them must have dropped it. Both were here. I'm going the right way. Wants to show me something more. Отъебитесь от меня. Да отъебись, таракан ебаный. Да я сюжет повпитываю. Так, стопэ.
Угу. Ну и почему-то картинка на стриме зависла. Надеюсь, это лично у меня баг был. Да ебаные гнильцы. Necrophages had a field day. Still worth a closer look. Should examine that horse carcass. What do we have here? Bones have been here a while. Chewed on the saddle. Necrophages will eat anything these days. Giant claws. Wasn't a necrophage made these marks. Horseshoes missing. Is this the animal that lost one in the smokehouse? Head torn clear off. Takes incredible strength. Must have been attacked by a powerful beast. Surprised him. Hope they got away. Trail goes on. Good thing it doesn't end here. Да хватит меня кошмарить уже, фауна местная. A fisherman's hut. Seems she wants me to take a closer look. Who's that? The room. Go on now. What you seek here, sir? Our hut's out of the way. Woeful. We has nothing. We knows nothing. Just need information. Looking for 2 women. The Bloody Baron's wife and daughter. Not a soul have been here, sir. Sure? Not even passing through? Daughter's medium height, about 20. Her mother's thin, about 40. Seen them? That sir came at night, right, Mummy? Quiet, boy. Where'd the girl go? Your son said enough. No point in playing dumb anymore. Sorry, sir, but you don't look like one of her father's men. Because I'm not. I'm looking for Tamara and her mother. I need to know if they're alive and safe. Tamara is, hi. She's to my brother's place in Oxenford. But Mrs. Anna, that's another tale. Though anywhere's better than the Crow's Perch with a Baron. Why? 'Cause he beat her, sir. Beat Mrs. Anna, I means. Everyone knew, but not a one lifted a finger for to stop it. What happened to Tamara's mother? 'Twere like this. I was awaiting in the old smokehouse with horses. Cold as hell and so dark, couldn't see past 2 ells in front of you. Moon had risen high, and still they hadn't come. Began to fear some demon had snatched them. But finally they came forth, and we sets off towards the river. Suddenly, out of nowhere, a gale arose. Thought it'd tear my head off. And those damn birds, swarms of them coursing o'er the woods, raising a racket to make your ears bleed. Mrs. Anna screamed, bent over into herself. Tamara knelt down, gripped her arms. 'Twere then I saw it. Fiery marks on her hands. Fine. What happened next? Grew even darker.
Seemed someone had put out the stars. Crickets all went silent of a sudden, and then, from the woods, a roar. Broke out in a cold sweat, and before I could catch my breath, a beast jumped out of the woods, big as a barn, with horns and 2 burning coals for eyes. I thought I was done for. Beast attacked Mrs. Anna's horse, ripped its head off, carried her off into the woods. Our horses, mine and Miss Tamara's, got spooked and tore off willy-nilly. 'Twere the only reason we escaped. The miss wanted to go back for her mother, but my wife pleaded, said she'd die out there alone. Miss Tamara agreed not to go. Why help them at all? You risked a lot. I did that. Owed Miss Tamara. 3 moons passed and fever gripped my boy. We thought he was done for. Tamara learnt it. Brought food and salves. We're poorer than dirt itself. She saved my boy. No 2 ways about it. Me, myself, I'd have never dared to help. But my missus told me a time of war and contempt's come. A time of folk gone wrong. We needs to repay good with good. Who stands by idly does evil as if. Married a wise woman. Crying shame we couldn't save Mrs. Anna in the end. What marks? They's, well, like burned on with hot iron. On the palms, inside. Burned? Like a cattle brand? Aye, though these wasn't black scars scabbed over. They's hot and glowing, as if they burned with raw fire. Thanks for your help. The lady, she'll be all right in the end, won't she? I'll do what I can to see that she is. So here our paths diverge. Thank you, Dea. Go in peace. Так. Надо найти все-таки Тамару. А тут есть где-нибудь fast travel? Ну да, есть вот сюда. Сука, кто, блядь, придумал спринты на Геральде и на лошади разными кнопками? Здесь у него жопа отвалится. Блин, мне интересно, что за чудище убило Анну? Все-таки. Ну, ты, мужик, конечно, вовремя остановился. Да-да-да, мне это не интересно. Ну, скорее всего, если Тамару именно найти, там вишенка получится. Подожди, а куда мне тут идти? Не сюда все-таки. Где тут дверь? Тут игра, блин. Ничего не видно.
Ладно, надо, наверное, посидеть немного, подождать. Вот так вот. А, все-таки с другой стороны, что ли, дверь? Ну да. Причем меня туда ведет, я в душе не чаю. I'm looking for Tamara, the Bloody Baron's daughter. Your brother said I'd find her here. Wojtek send you, sir. How else would I know she was here? Wait a moment. I'll fetch her straight away. Китик. You're looking for me, and who might you be? My father send you? Yeah, to see if you're still alive. And well. I'm Geralt of Rivia. I'm quite alive and extraordinarily well, Geralt of Rivia. Better than I've ever been in this rotten life of mine, and now that you've seen me, I bid you farewell. Wait. We've nothing more to talk about. Got every right to be angry at your father, but he's worried about you. I have a right. Thank you kindly. So good to have the approval of his hired thug. And my father worries only about what to get soused on next. He's no saint, that's clear. But he's got the whole province on its feet looking for you. Finding you and your mother, seems to me there's nothing more important to him now. I know evil men. He's not one of them. Shame he never showed such concern before. Especially for my mother. He made a mistake and knows that. I'm not defending him, just saying that maybe he's come to realize what he's done, and what you mean to him. Oh, wonderful. I'll bear that in mind. Did you really come all the way here just to tell me that? Before I agreed to look for you, your father told me his version of events. Tell me yours. Mine? It's dull as life amidst the swamps. My earliest memories are of a drunken father lying under the stairs, caked in mud and clutching a bottle. Next dozen years, pretty much the same. Father would drink, disappear for days, then come home in a rage and send furniture flying. Thank the gods for war. I was glad every time they sent him off. And the quarrels. I remember him screaming at Mum, the thuds as he beat her, then her sobbing. I'd hide under my bed and long for silence. That's the long and short of it. Multiply by 19 and there you have my life. Finally, we'd had enough, Mum and me. He crossed the line and we fled. I don't mean to pry, but I know your mother had a miscarriage. His doing? He shoved her, she fell, that's how it started. We were alone, no one to help, blood everywhere. Worst night of my life. Sorry. Must have been hard for you both. Mum was in shock. She was raving that it was better this way, that she never wanted the child. Must have had a fever. She was losing blood the whole time. She didn't want the child? Said she'd sooner cut open her gut than bear another child from his seed. Wojtek claims your mother had strange marks on her hands, and that a monster dragged her into the woods. That true? We were riding towards the river. Suddenly, Mum cried out, bent over, almost fell off her horse. I rode up to her and saw something strange. Her hands were on fire. And then that creature leapt from the woods. I don't know what it was, but it roared so fierce, my nose bled. I saw it topple trees. I've never been so scared in my life. And that thing grabbed my mum and disappeared into the woods. I wanted to turn back, go after them, but the horses panicked. Now I don't even know if she's alive. What will you do now? Find my mum. You realize that might not be that easy. Don't worry, I'm not daft enough to believe I can do it alone. I've got some new friends now. Powerful friends. They'll help me. Who are these friends, if it's not a secret? No secret.
Heard of the Church of the Eternal Fire? A priest helped me contact the Redanian witch hunters. Ой, не с теми людьми ты связалась. Brave men. They'll help me. Wouldn't be so sure of that. Been to Novigrad, met the leader of the city's temple guard, man named Menga. One mean son of a bitch. Doesn't mean they're all like that. Most are good, well-meaning people. I know they'll help. What about your father? Who? Oh, him. I don't care. I won't go back to him. That bit of my life? Forgotten it already. Well, well. A witcher. Never thought the Baron would stoop to hiring a monster slayer. Though I hear you're good at tracking things down. Desperate fathers have been known to do a lot to find their daughters. Unexpected from a witcher. I thought your mutations cleansed you of humanity. Stripped you of emotions. You don't need mutations to strip men of their humanity. I've seen plenty of examples. Glad you know who I am. Haven't introduced yourself, though. Graden, witch hunter in the service of His Royal Majesty Radovid of Redania. I'm certain you've heard of us. Rings a bell. If the Bloody Baron sent you to fetch his daughter, you'd best face it. You will fail in your task. I appreciate your concern, but I don't need it. As for Tamara, she can make her own decisions. Noble of you. A killer for hire abandoning his bounty for the good of another. The Hunters and the Church of the Eternal Fire thank you. Where are you gonna take her? Tamara must rest. She's had a harrowing experience. When the warmth of the Eternal Fire has restored her strength, we shall see about finding her mother. Hope you know what you're getting into. I've never been more certain. The Eternal Fire is the best thing that could happen to me. In that case, good luck. Thank you for respecting my choice. Farewell. Ладно, надо пойти поговорить с бароном. Eternal fire walk with you. Где тут fast travel? Я туда иду хоть? Да, нормально. Я, конечно, не к ближайшему пошел, но что поделать. Надо, наверное, вот так вот сделать еще. Давно не сохранялся. Quite the work my man's got, eh? Not half bad. Brought him a bucket of peelings yesterday. He raised tribute for him. He does. Play host to him. Hey! На какой там уровне, кстати, 12-го? Бля, мне еще 5 уровней до сета кота. Remember me? Stable hand pulled you out of the fire. We'll never forget that. Here. I'm grateful. Спасибо, мужик. Это мало, но это честная работа. Дай бог тебе здоровья. Witcher, a word, please. What is it? That night when the Baron ordered everyone to lock their doors, stay inside. What did you and the Baron do? Gotta ask the Baron about that.
Speaking of which, know where he is? Garden. Spends a lot of time sitting there of late. Drunk. No. Don't drink, don't eat. Just sits. There you are. See the hollyhock there? The violet blooms. Brought the plants here from Nazaire. Anna had read some story. Insisted on having them. Spent hours tending to them, trimming, pruning. She was so content at that. And them, the frilly ones, called birds of paradise in Zerrikania. But Tamara called them dragons of paradise. She adored them. Damn shame I'll never learn which blooms would please Dea most. Though it's good to know her spirit's free. Your loss. It must hurt. Bad. But there wasn't anything we could do. No. Not now. Not anymore. It was too late. That was clear. Should have acted earlier. Taken them all from this damned villain. In this hole. This reesty mire. Nothing could go right here. Got some information about your family. You've learned something? Well, let's go inside. It's a bit chilly out. Any news for me? Your daughter's in Oxenfurt. What the blazes? She all right? In good health? Safe? Why haven't you brought her back? Never offered to do that. How do you know she's safe? You see her at least? I saw her. We talked. She said I could tell you she's safe. When will she come home? And that she's not coming back. She's not to return. But I've prepared all for her. Her rooms await. I sent away for new pantoblas from Toussaint. How can she not come back? Sooner you accept this, the better. Face it, you haven't been the best father. I have not, true. But I'd change, I'd be different. If only she'd return. If only they'd both come back. Maybe all is not yet lost. She's in Oxenfurt, you say? Well, maybe she hasn't left. Maybe she'll hear me out. You can always try. Wouldn't get my hopes up, though. I shall try. I must. Life is pointless without her and Anna. I've nothing to lose. Incidentally, what of my Annie? Learned anything? Nothing yet, but I'm on her trail. Well, what are you waiting for? For you to tell me about Ciri, like we agreed. Fine. A word once given. When Ciri was on the mend, we took her out on a hunt. Thought a bit of galloping would warm up her limbs, gone stiff from so much bed rest. Да зачем белые экраны перехода? Я сейчас ослепну. Pure luck in the flesh. To hunt down a wild boar that size. Why, worthy of one of King Foltest's feasts, where he's still among the living. Ciri, come! Our haunt should be yours as I see it. Aye, you done well, lass. Not bad. Not bad at all. But who goes boar hunting with a sword? No bow at hand, no spear. My sword was all I had. Well, you brandished it beautifully. Where'd they teach you that, anyway? At Kaer Morhen. Witcher school there, aye. But they only took lads, as I recall. I'm not a witcher. Just grew up there. I believe it, seeing how you swing that sword. Know any of them potions? Not so much. A bit.
Because you see, at times I get this pinching back here. Shut it, Egrin. Nobody cares about your backside. A woman could swing a sword. I've knowed one. But never seen a lady mount anything but a cock proper. All tipsy on horseback. Nothing strange on account they bloody mount them sideways. Perhaps you'd care to wager? Think you can outrun me on an horse? Naturally. What's the stake? Black mare. The one in the stable. Oh, that won't do it all. Well, that's an awfully gloomy face. Too much of a coward to race a woman? The horse is mine. To race the Baron himself. I'd consider it an honor. Oh, that'd be a sight to behold. Would it ever? Done. But if I win, I take your sword. Agreed. I'd not drink any more this night. You'll want your head about you. And we start at daybreak. Слава богу, черный переход. Черный экран перехода. Ой, спасибо большое. Хорошо оптимизированная игра. Что? Я пошутил. Так, одну секунду, я себя верну, как было. Ready? As ever, first one to the tower. Man chop! Come on, silly, don't you embarrass us! Причем я квест показываю в другую сторону. Опа, сюда победа. You're wind, not woman. Worthy of the best horse. The mare is yours. Thank you. What? Another chance to win. Да, сука. Нахуя так делать? She screamed like a mad woman. In an instant, all had forgotten the wager. Every man ran to save his skin, even worried to break his neck. And they make it? Some, aye. Others were not so fortunate. But what happened then? I must say, Witcher, seen a lot, but nothing like this. Never. Uh-oh. I know that look. You're a fast learner. You'll know the rest once you find my wife. Working on it. And making piss-poor progress. They split up. Hadn't considered that possibility before. But don't worry. I'll find Anna too. Сыграем в винт? How'd you wind up here? Just curious. It's no secret. I was a Temerian soldier. My unit smashed at the war's start. Soon after, we lost hope of reaching the grim, driving the foe back. Those who remained wandered north. Others, deserters or merely broken men, joined us. We were a snowball rolling down a slope. By the time we reached Crow's Perch, I mounted a sizable force.
Just more to the fortress, make yourselves at home. With Nilfgaard advancing, the local lord had fled, abandoned the perch. Once this war's over, and Nilfgaard's victorious, the Black Ones will grant me a title. All talk of a self-proclaimed baron will cease. Heard anything about there being witches in Velen? I pay no heed to peasant babbling. Common folk see witches, wizardry, devils, and who knows what the fuck else every which way they turn. Can't help wondering why you made a deal with the Nilfgaardians. What could I do? Cast myself at them and die a hero? Fuck a hero's death. Fuck death. Rather live as a traitor. Ere long, none will remember it. Temeria is no more. There's naught left to betray. Ну, казалось бы, в чем он не прав. Nilfgaardian garrison doesn't look that strong. What of it? Even were I to attack, cut them down to a man, others will come soon. Black Ones will flood this land, take control before long. Sure as we've all got arseholes, they will. So long. Ладно, выпустите меня. Надо найти все-таки. Да, ебаная дверь. Так. И куда мне предлагают идти? Угу. Блин, помнил бы я, куда... Вот сюда меня завело, где-то в лес. Надо пойти, наверное, с ведуном этим поговорить. Я все-таки хотел вот закрыть арку с бароном и пойти отдыхать. Блин, я не пробежал или? Нет, это не то. А чё вообще мне в квесте написано? Так, поскакали. Он утащил ее в лес. Причем утащил вот где-то вот здесь вот. Но я хотела еще с ведуном попробовать поговорить. Он в какой? Он в противоположной стороне, да? А, он вот тут вот вообще. Ну, давайте смотаемся. Вот до сюда. Да, насрать на эту вот опцию. Да, сука. Boots a bit big, maybe. Careful not to trip. Halt, I say! I am Ronvid of the Small Marsh, bound by a sacred oath. Oh, that's rough. My sympathies. To honor Maid Bilberry, fairest of all maids I know, by dueling 100 knights to the death. Now, draw your sword post haste, for I've knights in hand left after you. Интересно, он первого противника себе выбрал. Why are you challenging me?
don't recall doing anything to offend the maid Bilberry. Well, why? Then swear. Swear! Maid Bilberry's the most loveliest of all. Thing is, I've never laid eyes on her. Aha! Ah! I shall wash your scorn away with thy blood, fiend. Stand and fight. Come on! Enough. I yield. Had enough? Yes. Luck stood with you. But the next time we meet... Go back to Maid Bilberry and apologize for being an ass. Quick, before I change my mind and break your bones. We shall meet again. Интересно, будем с ним встречаться каждый раз, чтобы он каждый раз был сильнее и сильнее? Эх, пошли исследовать все оставшиеся зацепки. Да ебаные волки. Let's go. А тут все? Больше трупа лошади не осталось, что ли? Или я все-таки не в ту сторону пошел? Блин, вспомнить бы, где это было? Ну, по идее, вот здесь вот. Может, опять с рыбаком поговорить? Не хотят со мной разговаривать. Ладно. Я думаю, что стоит опять заехать к ведуну, наверное. Только я сделаю это через вот эту деревню. Go, go. Может, он знает, что это такое. If it weren't for our feral ruling the wilds, I see taste his armor.
Sent my young'uns to pick mushrooms yesterday. Я собаку убил. Мне теперь стыдно. Так, мне нужно вот сюда. Я и забыл. Сука, когда-нибудь я перестану забывать делать анонсы в Телеграме. Но я думаю, уже поздно, потому что я планирую закругляться все-таки. Не в другую сторону. Но я готов принимать не подсказки, а намеки касательно того, что мне нужно делать. Ну может мне дед подскажет. White wolf, wise wolf. What is it the wolf needs? Дед тоже ничего не знает. Ебать. Большой глиф Игни. Ух. Видите, какой дед прикольный. Ладно. Но у тебя я смогу сделать, наверное, все практически. Ладно. Мощь знаков я не хочу. Это мне тоже нахрен не сдалось. Это я у него не сделаю. Необычные волги нет, и просто черные нет. Ну, вот так вот можно сделать. Пурга пусть будет. Блин, а я мутагенные вообще что ли скрафтить не могу сейчас? Ну вот могу зеленый сделать. И синий. Они нужны для чего-то из отваров? Ну вот красный нужен, но он у меня, по-моему, в перках стоит. Фу, почему ебет? То, что это баран сказал, еще не факт, что это есть. Эх. Надо разобраться, что мне нужно делать. Ну просто из оставшихся зацепок жену увели в лес. Кто? Зачем? Почему? Да хуй его знает. Тут даже вопросительных знаков нету.
Так это далекие леса. Так-то... Подожди, исследуйте все оставшиеся зацепки в Велине. Здорово, Никит. Come on now. Типа, жена где-то вот тут вот потерялась. Ну ладно. Я-то думал, все хитрее, там надо что-то все-таки придумывать. You, white one. What's your business? Bloody Baron know you're here? Ну и ладно. Блин, я хотел закрыть... Опа, удовольствие. Поздравляю с удовольствием. Блин, ну тогда я, походу, на этом буду заканчивать. Так, сохранились. А то я уже спать хочу. Я-то думал, все-таки закрою полностью эту арку с кровавым бароном. Или вопросики позакрывать. Блять, такой выбор интересный. Ну пойду пока пособираю. Хотя бы эти вопросики те самые. По фаст-тревелу. Не, 40-60 минут я все-таки отложу до завтра. Но арка... Это интересно с кровавым бароном. Никит, кстати, ты там песенки заказывал? Во-первых, я это не видел. Во-вторых, я тебе просто баллы вернул. Надо вообще на время Ведьмака отключить эту штуку. Слышь, чё? А там чё? Там должна появляться поле, по-моему, чтобы туда вводилось. Типа, что именно ты заказываешь? Нет, разве? Блин, ладно. Надо будет потыкаться с какого-нибудь светиного аккаунта. Блин, дай-ка я сейчас быстренько попробую это настроить. Не, просто... Тогда... Это в любом случае быстро делается. Так... Управление. Ладно. Я быстро этого не сделаю. Все-таки надо будет потом потыкаться. После стрима тогда все посмотрю. Я, кстати, сам ТВ подключил. Так что можешь попробовать XDD поспамить. Это лучший смайл, который я видел в последнее время. Я его инстант подрубил и ни о чем не жалею. Так, я все пособирал. Нет, где-то еще. Вот тут вот не собрал. Сюда.
Так, в смысле не работают? Я же Ой, я в тильте. Надо будет опять смотреть. У меня все работало. Причем сегодня же я это делал, по-моему. И сегодня у меня все работало. Так, я насобирал вопросительных знаков. Ебать тут клондайк на самом деле. Эх. Надо вот это вот все подзакрыть. Вот это все удовольствие. Я тут даже был. Так. Умоляю. Сейчас чекну. Бля, охуенно, кстати. Так, ладно. Я все-таки буду заканчивать. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на все мои социальные сети. Подписывайтесь на все, что у меня есть. Все в описании. Завтра продолжим прохождение этого удовольствия в виде арки Кровавого Барона. И стрим будет подольше в любом случае, пораньше, подольше, потому что я завтра выходной, и можно будет себя посвятить полноценно, так сказать.